আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ফিজিশিয়ানস কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত একাডেমিক সেশনের আজকের এই অনুষ্ঠানে। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করব তা হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট অফ সেপসিস। আজকে আমাদের সাথে মাননীয় স্পিকার হিসেবে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রফেসর, যার জন্য আসলে কোনো বিশেষণী আমার মতে মানে বিশেষণী যথেষ্ট নয়। প্রফেসর ডক্টর রিদওয়ানুর রহমান স্যার। স্যার হচ্ছেন মেডিসিন এবং ইনফেকশাস ডিজিজ স্পেশালিস্ট, বর্তমানে প্রফেসর এবং হেড হিসেবে কাজ করছেন ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ রিসার্চ সেন্টারে। আমরা আজকের এই সেশনে সরাসরি স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি স্যারের গুরুত্বপূর্ণ সেশনকে অ্যাটেন্ড করার জন্য। যারা আমাদের সাথে আজকে লাইভে জয়েন করেছেন সবার কাছে আমাদের অনুরোধ রইবে আপনারা মনোযোগ দিয়ে সেশনটি শুনুন এবং আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাতে পারেন। আমাদের সেশনের প্রেজেন্টেশন শেষে আমরা অবশ্যই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। স্যার। ওকে, প্রশ্ন উত্তর রাখলে তো আমাকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। তো এই টপিকটা আমি চুজ করেছি। চুজ করার কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু ইনফেকশাস ডিজিজে অনেক বছর ধরে এইসব জিনিসগুলো নিয়ে লেখাপড়া করি, গবেষণা তেমন সিগনিফিকেন্ট কিছু নয়, কিন্তু আই স্টাডি আ লট। তো ওইটার ভিত্তিতে যেসব রিসেন্ট পেপার্স গুলা দেখা যাচ্ছে যে একটা সেপসিস একটা বিরাট গ্লোবাল প্রবলেম, এবং আমি দেখি যে আমার দেশে এটা আরো বেশি বড় প্রবলেম, বিকজ উই ডু নট হ্যাভ adequate support services, we do not have adequate treatment, appropriate rather than adequate treatment for sepsis. আমরা যদি রিসেন্টলি পাবলিশড একটা ডকুমেন্ট হচ্ছে প্রফেসর ওমর ফারুক এটাল, ওনারা দেখিয়েছেন যে সেপসিস গাইডলাইন্স আছে সেটা দেশব্যাপী ওরা বিভিন্ন হাসপাতালে দেখেছে যে কমপ্লায়েন্স টু দি গাইডলাইন্স এটা ইজ 0%। এই সেপসিস ম্যানেজমেন্ট এটা মোস্টলি ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে আইসিইউ, এইচডিইউ এইসব জায়গাগুলোতে হচ্ছে, কিন্তু আমার দেশের সেপসিস কেসগুলো উপজেলাতেও আসতেছে, এবং উপজেলার নিচেও যদি কোনো সার্ভিস থাকে সেখানেও হয়তো আসছে। এইসব রোগীগুলো সবসময় চাইলেই কিন্তু ইন্টেন্সিভ কেয়ার ফেসিলিটি পাচ্ছে এটা নয়, এবং এদেরকে একটা গাইডেন্স দেওয়ার জন্য ওই লেভেলের যারা ডাক্তার আছে এবং যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস আছে তাদের জন্য আমি কিছু কনসেপ্টুয়াল অ্যাসপেক্ট অফ ম্যানেজমেন্ট অফ সেপসিস সম্পর্কে আলাপ করতে চাই। এই কনসেপচুয়াল অ্যাসপেক্ট মানে হচ্ছে আমরা বলি যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের একটা কন্টেন্ট আছে, একটা কনসেপ্ট আছে। তাহলে কনসেপ্টটা হচ্ছে ছোট, কন্টেন্টটা হচ্ছে আনলিমিটেড, যে একজন চাইলে ওর জীবন শেষ করে দিতে পারে, কিন্তু সেপসিস সম্পর্কে ওর জানা শেষ হবে না। এই পরিমাণ লিটারেচার রিভিউ আর অ্যাভেইলেবল, লিটারেচার সার্ভে। তাহলে এই জন্য আমি কনসেপ্ট গুলোর সাথে যেগুলো বইতে আছে এগুলো আমি আই উইল ট্রাই টু অ্যাভয়েড, বিকজ ইউ ক্যান হ্যাভ অ্যাক্সেস টু books, you can have access to literature, and you can have you may have more information than me, but still I will try to look as a clinician of this country who has been a specialist for more than 30 years. So I had opportunity to see a lot of similar patients, and I found difficulty in management of this patient. I found deficiency what is observed in other countries, like a failure of implementation of evidence to bedside. So this problem remained everywhere in the world. Even in USA, it has been found that appropriate sepsis guideline has been followed in about 2/3 of the patient, and 1/3 of the patient failed to achieve the guideline directed treatment for sepsis. তাহলে বাংলাদেশে কিরকম হবে যেটা আমরা প্রথমে বললাম যে 0%। তাহলে সেপসিসের যে ডেথ, এটা বলছে যে সব নন কমিউনিকেবল ডিজিজের যে মেজর 4টা ডিজিজ আছে ওর পরেই আসে সেপসিসের ডেথ। লাং ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার কম্বাইন্ড ডেথের বেশি হচ্ছে সেপসিস ডেথ, এবং এই সেপসিস ডেথটা অফেন ক্যান বি প্রিভেন্টেড। দি ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ।
if people can avail. So in Western societies, it is said that it consumes 13% of the hospital cost. Total hospital cost is drained by sepsis alone. তাহলে sepsis জিনিসটা কি? sepsis হচ্ছে is a medical emergency. এই জন্য sepsisের যে ডেফিনেশন আছে এটা রিসেন্টলি চেঞ্জড। আমি বলবো যে কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে গেলে আমাদেরকে পূর্বাপর দেখতে হয়। কিছুদিন আগে কেমন ছিল, বর্তমানে কোথায় আছে। তাইলে সারা দুনিয়া জুড়ে এই সেপসিসের গাইডলাইন যারা দিয়ে যাচ্ছে, যারা হচ্ছে মানে কনসেপচুয়াল অর্গানাইজেশন যে সেপসিস ক্যাম্পেইনকে প্রমোট করে সেপসিসের চিকিৎসাটা এভিডেন্স টু বেডসাইড নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্লোবালি যারা ক্যাম্পেইন করতেছে, ওটার নাম হচ্ছে সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইন, এসএসসি। তাহলে এরপরে যারা এটা শুনছে আজকে, ওরা যখন ইন্টারনেটে সার্চ করবে, গুগলে গেলেই হবে এসএসসি গাইডলাইন্স, তাহলে সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইন গাইডলাইন্স। তাহলে এই গাইডলাইনটা প্রথম বেরিয়েছে 92 সালে। এই রিকমেন্ডেশন গুলাকে বলা হয় সেপসিস 1। 92 সাল থেকে 2006 সাল পর্যন্ত এই সেপসিস 1 চলেছে। 2006 সালে এসে এটা চেঞ্জ হয়ে সেপসিস 2 হলো। 2006 সালের পরে এটা আবার 2016 সালে এসে একটা রিকমেন্ডেশন হয়েছে, এটার নাম হচ্ছে সেপসিস 3। তাহলে এই 16 সালের পরে আবার এটা 2020 সালে একটা হওয়ার কথা, এটা ইন প্রোগ্রেস আছে। এর মধ্যেই একটা আপডেট হয়েছে, সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইনে অর্গানাইজ করে এটা করেছে, সেটা 2008 আপডেট অফ দ্য সার্ভাইভিং সেপসিস গাইডলাইন। তো এই গাইডলাইন গুলোর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা আছে, আবার কিছুটা সিমিলারিটি আছে। সিমিলারিটি হয়ে লাস্ট যে 2016 যে গাইডলাইন, ওইটাতে সেপসিসকে দুইটা গ্রুপে ক্লাসিফাই করা হয়েছে। একটা হচ্ছে সেপসিস এবং সেপটিক শক। আপনারা যারা আগের গাইডলাইন গুলো পড়েছেন তারা জানেন যে ওখানে ছিল তিনটা, সেপসিস, সিভিয়ার সেপসিস এবং সেপটিক শক ছিল। তাহলে এখন এই তিনটাকে দুইটা কেন করলো? দুইটা করলো এই জন্য 2016 সালের আগের সব ডেফিনেশন গুলাতে ছিল যে SIRS, সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম ডিউ টু প্রেজেন্স অফ এন ইনফেকশন ইজ সেপসিস, এই ডেফিনেশন ছিল। তাহলে 2016 সালে এসে এই ডেফিনেশনটা পুরো পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাহলে সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্সের জায়গায় এটা এসেছে যে অর্গান ডিসফাংশন ডিউ টু ইনফেকশন। তাহলে এই জন্য সেপসিসের কারেন্ট ডেফিনেশন হচ্ছে is a life-threatening organ dysfunction due to dysregulated host response due to infection. তাহলে এটা একটা অর্গান ডিসফাংশন থাকতে হবে ডিউ টু a dysregulated host response, কারণ এটা সবার হচ্ছে না, ডিউ টু ইনফেকশন। তাহলে এই তিনটা কি ওয়ার্ডকে জয়েন করে দিলে এটা সেপসিসের ডেফিনেশন। আর সেপসিস এই ডেফিনেশন করার কারণে আগে এই সেপসিসের ডেফিনেশনটা ছিল সিভিয়ার সেপসিস। অর্গান ডিসফাংশন থাকলে এটা সিভিয়ার সেপসিস, অর্গান ডিসফাংশন না থাকলে এটা সেপসিস ছিল। তাহলে এই জিনিসটা এখন পরিবর্তিত হয়ে সেপসিস হয়ে গেছে প্রেজেন্স অফ অর্গান ডিসফাংশন ডিউ টু ইনফেকশন। তাহলে এটা একটা চেঞ্জ হয়েছে, এবং অর্গান ডিসফাংশন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যান অ্যাকিউট চেঞ্জ ইন টোটাল সোফা স্কোর। তাহলে সোফা স্কোর মানে হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্ট স্কোর, সোফা। তাহলে আমি যদি বুঝতে চাই, আমি যদি আইডেন্টিফাই করতে চাই অন দি বেড সাইড যে এই রোগীটার সেপসিস আছে কিনা, তাহলে আমাকে সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এই সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্ট ইজ দ্য বেসিস অফ আইডেন্টিফাইং সেপসিস। তাহলে এই এবং
সেপটিক শক হচ্ছে এই অর্গান ডিসফাংশন সহ যারা সেপসিস হিসাবে আসছে, যাদেরকে আমি ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন করলাম, রিসাসিটেশন করার পরে রুগীটা রিসাসিটেটেড করা গেল না, ওই রুগীটাকে বলবে সেপটিক শক। তাহলে ইনিশিয়ালি আসলে এটা সেপটিক শক হতে পারে, নাও হতে পারে। ইনিশিয়ালি আসলে ওকে আমরা রিসাসিটেট করব, রিসাসিটেট করে 1 ঘন্টা পরে যদি দেখি যে ওর রিভার্সাল হয় নাই, হাইপোটেনশন, হাইপক্সিমিয়া, অর্গান ফেলিওর ঠিক না, হাইপক্সি এবং সার্কুলেটরি যে হাইপোটেনশন, এই দুটা যদি যে কোনো একটা যদি থেকে যায়, তখন এটা হয়ে যাবে সিভিয়ার সেপসিস। তাহলে এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করার দরকার, এই জন্য the mortality difference associated in the two. তাহলে যখন যদি এই সেপসিস ডেফিনেশনে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করি, তাইলে দেখা যাবে যে সেটা হচ্ছে মর্টালিটি। ওকে, I don't have this paper now. সেটা হচ্ছে মর্টালিটি is increased এবং at 96 hours যদি পেশেন্টকে রিসাসিটেট করে সেপটিক শক থেকে রিভার্স করা না যায়, তাহলে মর্টালিটি ইজ মোর দেন 50%। ওভারঅল সেপসিস ইন ইউএসএ বা নর্দার্ন ইউরোপ, নর্দার্ন আমেরিকা, ওখানে সেপসিসের মর্টালিটি ভেরিজ ফ্রম 13 to 45%। তাহলে সেটা যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয়, উইথ চ্যালেঞ্জ ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট আমরা ডিসকাস করবো এটা। তাহলে এই ডিফারেন্স বিটুইন সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক determines the reason for classification into two categories. Because septic shock means high mortality, you will be more vigilant, more aggressive in terms of treatment. Or sepsis may be a little less than the septic shock, but still carry a mortality of around 1/3. Around 1/3 mortality Western countries আমার দেশে ধরে নিতে হবে এটা more than 2/3. এবং এই সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর যে অ্যাসেসমেন্ট, এটা 6টা ডিফারেন্ট স্কোরিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তাহলে 6টা সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে যখন করা হয়েছে, তখন এটা একটু কঠিন এবং ব্যাড সাইডে তড়িৎ অ্যাপ্লাই করাতে একটু ডিফিকাল্ট। তারপরও কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমাদের সোফা স্কোর জানতে হবে। কিন্তু ব্যাড সাইডে করার জন্য এই সোফা স্কোরকে সিম্পলিফাই করা হয়েছে। এটার নাম হচ্ছে কিউ সোফা, মানে কুইক সোফা। এই সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্টটা অতীতে এটার নাম ছিল সেপসিস রিলেটেড অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্ট। এটা 2006 সালে এসে এটা পরিবর্তিত হয়ে সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেইলিওর অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেছে সোফা। তাহলে এটার জন্য বেড সাইডে আরো ইজিলি, যেন ইমার্জেন্সি রুমে ডাক্তাররা ইজিলি এটাকে আইডেন্টিফাই করে, এই জন্য একটা পদ্ধতি, সেটা হচ্ছে কিউ সোফা, কুইক সোফা স্কোর সিস্টেম। ওটা সিম্পল 3টা ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করা হয়েছে। তারপরও আমি সোফার কে ডিটারমিন করার জন্য, সোফা কিভাবে কাজ করে এটার জন্য কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার। এই জন্য আমি সোফাটা ব্রিফলি ডিসকাস করছি, যে আমরা কি জিনিসটা দেখে বলবো যে এই রোগীটার অর্গান ডিসফাংশন আছে। তাহলে 4টা ডিফারেন্ট স্কোরিং সিস্টেম আমি বলেছি, 6টা, সরি। এই 6টার মধ্যে 1 নম্বর হচ্ছে রেসপিরেটরি। তাহলে রেসপিরেটরি হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন। তাহলে যদি আমরা PaO2 করতে পারি তো সবচেয়ে ভালো, অথবা FiO2 যদি আমরা দেখতে পারি তখন এটা লেস দ্যান 53 kPa, অথবা যদি অক্সিজেন হাইপক্সিয়া যদি রোগীর থেকে থাকে লেস দ্যান 92, তখন এটা অর্গান ডিসফাংশন ফর রেসপিরেটরি সিস্টেম বলে ধরে নিতে। 2 নম্বর হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার, হচ্ছে মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার লেস দ্যান 70। তাহলে মিন is diastolic plus 1/3 of the pulse pressure. এটা হচ্ছে মিন প্রেসার। এবং এটা যদি লেস দেন 70 হয়ে থাকে, অথবা যদি সিস্টলিক ব্লাড প্রেসার লেস দেন 90 হয়ে থাকে,
তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা কার্ডিওভাস্কুলার কম্প্রোমাইজ হয়েছে। তাহলে এই প্রত্যেকটাতে 5টা করে নাম্বার আছে, 5টা স্টেজ আছে। 5টা স্টেজ করে 3 নম্বর হচ্ছে হ্যাপাটিক। সিরাম বিলিরুবিন যদি মোর দেন 1.2 হয়ে থাকে তাহলে এটা অর্গান ডিসফাংশন। যদি প্লেটলেট কাউন্ট লেস দেন 150,000 হয়ে থাকে এটা একটা কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটি হিসাবে স্কোর পাবে, সোফা স্কোর। সিরাম ক্রিয়েটিনিন যদি মোর দেন 1.2 হয়ে থাকে এটা একটা অর্গান ডিসফাংশন, রেনাল ডিসফাংশন। এবং নিউরোলজিক যদি জিসিএস লেস দেন 15 হয়ে থাকে এটা হচ্ছে উই হ্যাভ 5 scores ফর প্রোগ্রেসিভ রিডাকশন অফ গ্লাসগো কোমা স্কোর। তাহলে এটা হচ্ছে সোফা স্কোর। এই জন্য সোফা স্কোর হলে এটা দেখে করতে হবে, সবাই মুখস্থ রাখতে পারবে না, যারা আইসিইউতে আছে ওরা করতে পারবে। তাহলে আমার উপজেলায় যে ডাক্তাররা আছে, ডিস্ট্রিক্টে যে ডাক্তাররা আছে, ওদের পক্ষে এটা ইউনিফর্মলি অ্যাপ্লাই করা সম্ভব নয়। এই সম্ভব নয় জিনিসটা শুধু আমরা বুঝি নেই, এটা সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইন সহ গ্লোবালি যে অথরিটি আছে হু আর রিকমেন্ডিং সেপসিস গাইডলাইন্স, ওরাও বুঝেছে, ওরা বুঝে কিউ সোফা এবং করেছে। তাহলে এই কিউ সোফা স্কোরটা ইজ ভেরি সিম্পল। তাহলে এটা 3টা জিনিসের উপর ভিত্তি করে। একটা হচ্ছে সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার, এটা যদি লেস দেন 100 হয় তাহলে এটা 1 স্কোর। আর যদি মোর দেন 100 হয় 0। 100 or মোর দেন 100, লেস দেন ইকুয়াল টু 100 হলে এটা স্কোর 1। 2 নম্বর হচ্ছে রেসপিরেটরি রেট যদি মোর দেন 22 হয় এটা একটা স্কোর 1। আর যদি লেস দেন 22 হয় এটা 0। 3 নম্বর হচ্ছে অল্টার্ড সেন্সোরিয়াম। তাহলে অনেক সময় অল্টার্ড সেন্সোরিয়াম হলেও ওরা সব সময় জিসিএস এ 15 চলে আসতে পারে। এই জন্য অল্টার্ড সেন্সোরিয়াম কে 1 ধরা হয়েছে। যদি যে কোনো ধরনের অল্টার্ড সেন্সরি অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার থেকে শুরু করে পুয়ার রেসপন্স টু কমিউনিকেশন, ভোকাল কমিউনিকেশন, টু মোটর রেসপন্স, যে কোনোটা যদি থেকে থাকে তখন এটা 1। আর যদি কোনো ধরনের সিএনএস ইনভলভমেন্ট না থাকে এটা হচ্ছে 0। তাহলে কিউসোফাতে ব্লাড প্রেশার, রেসপিরেটরি রেট অ্যান্ড কনসাসনেস, লেভেল অফ কনসাসনেস, এই 3টা মিলে হচ্ছে কিউসোফা। তাহলে কিউসোফা যদি মোর দ্য 2 হয়, কিউসোফা 2 অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফেকশন ইজ সেপসিস। তাহলে যখনই আমরা এরকম রোগীদের, যেহেতু সেপসিসটা সবসময় সিমটম দিয়ে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব নাও হতে পারে, তাহলে এই এই জিনিসগুলো যে তাহলে আমরা এবং ইনফেকশন সাসপেক্ট করবো কি? ইনফেকশন সাসপেক্ট করার জন্য এটা মোস্টলি হিস্টোরিক্যাল ফিচার্স কে আমাদেরকে করতে হবে। আমি ওইটা ম্যানেজমেন্টটা আর একটু পরে আসি। এর আগে আসি যে এই অর্গান ডিসফাংশন এবং এসআইআরএস। তাহলে অর্গান ডিসফাংশন করছে যাদের, ওদেরকে এসআইআরএস থাকবে? অবশ্যই থাকবে। তাহলে আপনারা জানেন যে এসআইআরএস মানে হচ্ছে 3 out of 5 or 6, you can include 6 nowadays. তাহলে স্কোর যদি 3 থাকে out of 4, heart rate more than 90, respiratory rate more than 20, WBC more than 12,000 or less than 4,000, leukocytosis or leukopenia, fever more than 38 or less than 36, hyperthermia or hypothermia, glucose more than 7 in a non-diabetic is also a criteria, and acutely altered mental status can be included in SIRS. So if there are 3 positive, the patient has SIRS, এবং কিউসোফা যদি মোর দেন 2 হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে সেপসিস। তাহলে সেপসিসের রোগীদের মধ্যে যেসব সিমটম, যদি ওদের ইম্পেয়ার্ড কনসাস হয়ে যায় তাহলে রোগীরা নিজেরা হিস্ট্রি দিতে পারবে না, তাহলে হিস্ট্রির অ্যাটেন্ডেন্ট এবং করতে হবে। তবে যেই ম্যানেজমেন্ট এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে, তাহলে ওই ম্যানেজমেন্টে কতগুলা ইমিডিয়েট প্রিন্সিপলস আছে। তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাকে হিস্ট্রি দিয়ে সাসপেক্ট করতে হবে যে এই রোগীটার সেপসিস আছে ইন দ্য ইমার্জেন্সি রুম। দেরি করা যাবে না। কিন্তু ইমার্জেন্সির যে ইনিশিয়াল চিকিৎসাটা, যেটা মেইনলি ডিটারমিনস সার্ভাইভাল, বেঁচে থাকা,
সেই চিকিৎসাটা কিন্তু ইমার্জেন্সি রুমেই দিতে হবে। যদি এটা যদি ইমার্জেন্সি রুমের ভর্তি প্রসিডিওর সব করে তারপর ওয়ার্ডে গিয়ে তারপর কনসালটেন্ট এসে দেখে দিতে চায়, তাহলে এটা অনেক দেরি হয়ে যাবে। এই জন্য ইমার্জেন্সি রুমেই এই চিকিৎসাটা দেওয়ার প্ল্যান করতে। তাহলে চিকিৎসার মধ্যে কি আমরা সাধারণত একটা উপজেলা হোক, ডিস্ট্রিক্ট হোক, অন্য আরো বড় হাসপাতাল হোক, কি করব আমরা? প্রথমেই আমরা এয়ারওয়েটা অ্যাসেস করব এবং এবিসি ডি ই যেগুলো আছে এগুলো দেখব। দেখে প্রথমেই এয়ারওয়ে প্যাটেন্সিটা এনশিওর করে ওদেরকে আমরা অক্সিজেন দেব। যেই নাম ধরছি যে এই রোগীটা সেপসিস হতে পারে, সাথে সাথে ওকে এয়ারওয়ে ক্লিয়ার করে আপনি অক্সিজেন দেবেন। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ইন নো টাইম ইউ উইল অবটেইন অ্যান আইভি অ্যাক্সেস, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই আইভি অ্যাক্সেস নেওয়ার কারণ হচ্ছে দুইটা। একটা হচ্ছে আমাদেরকে ওদেরকে বেশি পরিমাণে ফ্লুইড দিতে হবে এই জন্য। 2 নম্বর হচ্ছে আমাকে বিফোর অ্যান্টিবায়োটিক একটা ব্লাড কালচার স্যাম্পল কালেক্ট করতে হবে। এই দুইটা কারণে আমি প্রথমে একটা আইভি অ্যাক্সেস করব। 3 নম্বর হচ্ছে আমি যদি সম্ভব হয় অন্যান্য ডায়াগনস্টিক স্যাম্পল ফর কালচার, যেমন পাস, স্পুটাম, ইউরিন, এরকম যদি কোনো স্যাম্পল রোগীর মধ্যে আমরা থেকে পেয়ে থাকি, সেই জিনিসটা আমাদেরকে কালেক্ট করতে হবে। এরপরে হচ্ছে in addition to giving running fluid, সেটা হচ্ছে we need to administer antibiotics very early, as early as possible, immediately after the collection of samples for culture. If culture is available in and around, আমাকে ওইটা কালেক্ট করতেই হবে, তাইলে I can narrow the antibiotic regimen এবং নিয়ে স্পেসিফিক চিকিৎসা দিয়ে রোগীকে ভালো করে ফেলতে পারে। এই জন্য কালচার নিতেই হবে। আইভি ফ্লুইড বোলাস, পেশেন্ট যদি শকে থাকে ওকে রেপিড আইভি ফ্লুইড দিতে হবে। এরপরে যদি ইমার্জেন্সিতে থাকতে থাকতে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে যদি রোগী রেসপন্ড করে, তাহলে ওকে এইচডিইউ বা জেনারেল ওয়ার্ডে পাঠাতে পারেন। আর যদি রেসপন্ড না করে ওকে আইসিইউতে পাঠাতে হবে। এবং এরপরে কন্টিনিউয়াস মনিটর দি monitoring the patient subsequently. তাইলে the accepted principles of management of sepsis, যেটা বলার জন্য আজকে আমার আজকে এই টপিকটা চুজ করা, এটা প্রথম হচ্ছে আর্লি রিকগনিশন ইজ এ প্রিন্সিপল। তাহলে এই আর্লি রিকগনিশনের জন্য আমরা কতগুলো হিস্ট্রি রোগীর কাছ থেকে অথবা রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টের কাছ থেকে নিতে চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে গত কয়েকদিনের মধ্যে কোনো জ্বর ছিল কিনা। তাহলে ভেরি ইয়াং পেশেন্ট, ভেরি এল্ডারলি পেশেন্ট, ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, ওইসব রোগীগুলার কিন্তু এই হিস্ট্রি নাও থাকতে পারে। কিন্তু যদি ইমিউনো কম্পিটেন্ট হয়, তাহলে মোস্ট অফ দি পেশেন্টস উই উড লাইক টু হ্যাভ এ হিস্ট্রি অফ ফিভার, অফেন উইথ চিল, তাহলে ফিভার এন্ড চিল ছিল, এই হিস্ট্রি দিয়েছে। এই হিস্ট্রি দেওয়ার পরে আপনার অবটান্ডেড কনসাসনেস, ইম্পেয়ার্ড কনসাসনেস নিয়ে রোগী আপনার কাছে এসছে, অথবা শক আছে, অথবা ইনক্রিজ রেসপিরেটরি রেট আছে, তখন আমাকে ধরে নিতে হবে যেটা অর্গান ডিসফাংশন আছে ডিউ টু সেপসিস। তাহলে ফিভার ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ক্লু ইন দ্য হিস্ট্রি। তাহলে আমার দেশে কি হবে, অনেক সময় রোগীরা ফিভারের কথা বলতে নাও পারতে পারে, কিন্তু সে বলবে যে আমি কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিল, মাথা ব্যথা ছিল। এবং এগুলোর সাথে আরো যেটা থাকতে পারে, অনেক সময় রোগী বাসায় জ্বর ছিল, আপনার কাছে যখন আসছে তখন অলরেডি পেশেন্ট হাইপোথার্মিক থাকবে। তাহলে হাইপোথার্মিয়া হলো আমাকে সাসপিশন। তাহলে আর্লি সাসপিশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ইন সেপসিস, যে আমি সাসপিশন যদি ডিলে করি আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট উইল বি ডিলেড। এই জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিডিউসড ইউরিন আউটপুট। তাহলে প্রত্যেকটা রোগীকে যখন আপনার সন্দেহ করবে, যখন বলতে যে এর আগে কয়টার সময় প্রস্রাব হয়েছে, আপনি ঘড়িটা দেখবেন কয়টা এখন, এর আগে কখন প্রস্রাব হয়েছে। তাহলে রোগীরা অনেক সময় বলতে পারে যে অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রাব হয়নি। তাহলে এরকম প্রস্রাব না হওয়ার হিস্ট্রি থাকলে ওদেরকে আমরা ব্লাডারটা
পালপেট করে দেখি, যদি ব্লাড আর পালপেবল না হয়, কয়েক ঘন্টা 6 ঘন্টার বেশি যদি প্রস্রাব না হয়ে থাকে, তখন আমাকে ধরে নিতে হবে যেটা রিডিউসড ইউরিন আউটপুট এবং ইট ফেভার্স সেপসিস। অনেক সময় ইম্পেয়ার্ড কনসাস হয়ে গেলে আমরা জিজ্ঞেস করি এর আগে কতবার কাপড়ে প্রস্রাব করেছে, লাস্ট কতক্ষণে। তাহলে ওই ডিটারমিনেশনটা দেখে উই ক্যান ডিটারমিন হিস্ট্রি অফ ইউরিন আউটপুট, এর আগে কতবার প্রস্রাব হয়েছে, সকাল থেকে কতবার হয়েছে, বিকেল থেকে কতবার হয়েছে, রাতে কতবার হয়েছে, এইসব জিনিসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং যেসব রোগীগুলার ইউরিনারি সেপসিস, তাহলে এল্ডারলি পেশেন্ট, আপনাদের বাবা দাদা যদি থেকে থাকে, মা যদি থেকে থাকে, ওদের মধ্যে যেসব সেপসিস হয়, এটা ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট কজ ইজ ইউরিনারি সেপসিস। তাহলে এল্ডারলি এজে প্রস্টেট বেশি থাকে, মহিলাদের মধ্যে অনেকগুলো পেলভিক অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি হয়ে যায় বিকজ অফ মাল্টিপ্যারিটি অর প্যারিটি এন্ড ওল্ড এজ, এগুলোর কারণে দে আর মোর প্রোন টু ডেথ। তাহলে এই রোগীগুলা সেপসিসের আগে একটা কমপ্লেইন দিতে পারে যে কয়েকদিন ধরে বারবার শুধু বিছানায়, ঘন ঘন বিছানায় পেশাব করছে, কিন্তু 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পর পর কাপড় চেঞ্জ করতেছে। দিস ক্যান বি ওয়ান অফ দ্য সিমটমস। এছাড়া এসব রোগীগুলাকে যদি আমরা পরীক্ষা করি, ওদের একটা ডেফিনিটিভ ট্যাকিকার্ডিয়া পাওয়া যায়, যদিও রেয়ারলি ব্রাডিকার্ডিয়াও থাকতে পারে, কিন্তু মোস্ট কমনলি উই উইল ফাইন্ড ট্যাকিকার্ডিয়া। They can give a history of nausea and vomiting. Sepsis is often associated with nausea and vomiting. It can further contribute to volume reduction. এবং এটার হিস্ট্রি নিতে হবে। Patient may have diarrhea or intestinal symptoms, অথবা intestinal origin যদি হয়ে থাকে, তখন there can be altered bowel. কয়েকদিন আগে থেকে patient may complain or attendants may say that patient is fatigued, weak, unable to go out of bed for last 2-3 days is a very significant contribution to diagnosis. And sometimes there are skin changes. It's called a blotching or discolored skin. So the discolored skin is like pinpricks, many pinpricks. And later on, if they persist, they can become ecchymosis, larger ecchymosis. So presence of skin changes in patients with like blotchy skin or discolored skin can be a potential sign of sepsis. So these are some of the signs, as well as we look for organ-specific signs. তাহলে সবসময় সেপসিস কন্ট্রোলে একটা কন্ট্রোল আছে, যেটাকে বলে সোর্স কন্ট্রোল। তাহলে যদি কোথাও অ্যাবসেস থাকে, ওইটা ড্রেন করে ফেলতে হবে, এবং যদি কোথাও কালেক্টেড পাস থাকে, সেটা যদি ড্রেন করা না হয়, ওদেরকে লঙ্গার ডিউরেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক। তাহলে নর্মালি সেপসিসের জন্য আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি, এটা 7 to 10 days is enough. But if the patient has an undrained persistent infection, the antibiotic has to be more than 2 weeks, up to 3 weeks, 3 to 6 weeks in some cases. If it is bone, skin, soft tissue in the lower limbs, the duration may have to be very long for the antibiotics. So once we have the diagnosis of sepsis, we want to see that the patient obtain some management. In addition, I can say that, okay, I'll say it later. Suspicion is the key, as the diagnosis cannot be done on laboratory tests. তাহলে সেপসিসের তেমন কোনো স্পেসিফিক ল্যাবরেটরি টেস্ট নেই। যদি আমরা কালচার কনফার্ম করতে পারি, only then we can confirm the diagnosis of sepsis. এটা ছাড়াও যেসব ইনভেস্টিগেশন গুলা আমরা রুটিনলি করি, তার মধ্যে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টের মধ্যে যদি total count more than 12,000 is highly considered a diagnostic, a supportive investigation for sepsis. When you are clinically considering a patient to have sepsis, and if the blood count is more than 12,000, you can consider it a sepsis. Or an absolute neutrophil count,
absolute neutrophil count more than 2000, sorry, not 2000, more than 8000 will be highly suspect. And also if there is band forms of neutrophil is more than 10%, it can also be an additional diagnostic, supportive diagnosis, supportive test, laboratory test for sepsis. We need to check the hemoglobin, because all patients with sepsis, if the hemoglobin is less than 8, we need to consider blood transfusion or PET cell transfusion for them. We test some of the organ functions like liver function, because SOFA score is based on serum bilirubin. And if bilirubin is more than 1.2, we should consider a organ dysfunction. So bilirubin, transaminases, prothrombin time should be considered if available for diagnosis. Oh, I forgot to tell is that complete blood count less than 150 is a scoring. Is a score. It receives a score 1 for in SOFA score. If it is more less, then it goes up to 5, less than 30,000. So thrombocytopenia is an organ dysfunction. Is a coagulopathy, and is a feature of intravascular coagulation, and that's why there is consumption coagulopathy and thrombocytopenia. We look at renal function, because if the serum creatinine is more than 1.2, it indicates organ dysfunction, or more than 50% of previous baseline if there is any, which is AKI. So that is also we do on the bedside. And arterial blood gas, if that is available in some of the emergencies, we can use that investigation. Usually ECG routine, like ECG, urine routine, and culture samples we have already obtained. The other investigations like CRP, ESR does not directly reflect sepsis, but it is expected they will be elevated in sepsis. One of the most important point of care tests that has been proposed is serum procalcitonin level. So procalcitonin is almost invariably elevated in sepsis, though it is said that the sensitivity is around 70%, but the specificity is around 85% of procalcitonin in terms of presence of sepsis. So we do procalcitonin for diagnosis of sepsis. We do procalcitonin for withdrawal of antibiotics in patients with sepsis. So it is said that the FDA recommends that if two consecutive procalcitonins are normal at 24 hours apart, we can withdraw antibiotics from those patients. So this is a withdrawal antibiotic criteria in the ICU that we can follow. So procalcitonin become an investigation, important investigation when it is found. So if it has been seen that treatment in the golden hour has an important contribution to survival in patients with severe sepsis. And it is said that there has been some new terminology used by Surviving Sepsis Campaign for development of management guidelines for sepsis. One is said to be a goal-directed therapy, early goal-directed therapy, EGDT. That was in the sepsis 1 and has no more been used in sepsis 2 and is not being used in sepsis 3 also. Early goal-directed therapy means they limited some criteria at 3 hours and 6 hours to be achieved by aggressive treatment. The problems with early goal-directed therapy
was that many patients were developing volume overload during the fluid protocol they have used to achieve the blood pressure target. And that was the reason for abandoning the early goal-directed therapy. Still, the sepsis management is a goal-directed therapy. We need to have a goal to be achieved if we want to improve survival. So that's why in sepsis 3, both 2 and 3, they used a new term called bundles. You understand bundles? আটি, 4-5টা আটি নিয়ে যদি আপনি বাঁধেন সেটা একটা আটি হবে, 4-5টা লাঠি নিয়ে, এই আটিটা হচ্ছে বান্ডল। তাহলে এই জন্য যেই চিকিৎসা পদ্ধতি এখন সেপসিসে ব্যবহার করা হয় এটাকে বলছে সেপসিস বান্ডল। এই বান্ডল বলার কারণ হচ্ছে এখানে চারটে দিয়ে যে আমি বান্ডল করলাম, 4টার মধ্যে যদি আপনি 3টা দেন আপনি পুরা বান্ডল দেন নাই, কিন্তু 2টা দেন নাই, বা একটার পর একটা দিলাম, তাহলে কিন্তু এটা বান্ডেল হলো না। তাহলে এটা বান্ডেল মানে একসাথে সবগুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশন অফ ম্যানেজমেন্ট ইন বান্ডেল ইমপ্রুভ মর্টালিটি ইন সেপসিস। তাহলে এই সেপসিস বান্ডেলস, তাহলে এটা আরো ভালোভাবে পড়ার জন্য আপনারা সার্ভাইভিং সেপসিস ক্যাম্পেইনে যাবেন এবং সেপসিস 2, 3 বললাম, হ্যাঁ সেপসিস আপডেট বললাম 2018, ওই জিনিসগুলো আপনারা গুগল করলেই পাবেন। ওগুলো গুগল করে এটাতে আরো ইনডেপথ আপনি জানতে পারেন। যেহেতু সময়ের স্বল্পতা আমি ওগুলো সবগুলো ডিসকাস করতেছি না, তারপরে আমি বললাম যে কনসেপ্ট। তাহলে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট হ্যাজ টু বি অ্যাপ্লাইড ইন বান্ডেলস। দিস ইজ এ কনসেপ্ট। অল ট্রিটমেন্ট হুইচ হ্যাজ বিন ডিসাইডেড, যেটা 2018 আপডেট বললাম, সেখানে হচ্ছে এর আগের গাইডলাইন গুলাতে 3 আওয়ার টার্গেট ছিল, 6 আওয়ার টার্গেট ছিল। 3 আওয়ার বান্ডেল ছিল, 6 আওয়ার বান্ডেল ছিল। এটা এখন চেঞ্জ হয়ে 2018-এ যে আপডেট এবং যেটা 2010-এ 20-তে আসতে যাচ্ছে সেটাকে বলছে 1 আওয়ার বান্ডেল। এই 3 আওয়ার বান্ডেল এবং 6 আওয়ার বান্ডেলকে ধরে নিয়ে 1 আওয়ার বান্ডেল করার কারণ there are many giant studies consisting of tens of thousands of patients। পরে দেখা গেল যে প্রতি ঘন্টা ডিলে ইন অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট gives rise to on average 7.9% increase in mortality। তাহলে আমি 1 ঘন্টার মধ্যে যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেই এটা যদি 10% মর্টালিটি হয়, আমি যদি 2 ঘন্টায় অ্যান্টিবায়োটিকটা দেই এটার মর্টালিটি 17% হয়ে যাবে। এটা যদি 3 ঘন্টায় দেই এটা 25% হয়ে যাবে। তাহলে এইভাবে করে প্রত্যেক আওয়ারে দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন মর্টালিটি। এই জন্য সেপসিসের 1 আওয়ার ম্যানেজমেন্টটাকে গোল্ডেন আওয়ার ম্যানেজমেন্ট বলা হয়েছে। এবং গোল্ডেন আওয়ার ম্যানেজমেন্টে এটা অনেক জায়গায়, অনেক ডিজিজে, অনেক কন্ডিশনে এটা এমন বেশি ইম্পর্টেন্ট টু বি ট্রিটেড বাই দ্য ফার্স্ট কন্টাক্ট ফিজিশিয়ান, যে এই টাইমটাকে গোল্ডেন আওয়ার ম্যানেজমেন্ট বলা হয়েছে। এবং গোল্ডেন আওয়ার ম্যানেজমেন্টের যেসব ম্যানেজমেন্ট আছে এটা যদি গোল্ডেন আওয়ারে না করে যদি আমি পরে করি তাহলে মর্টালিটি মরবিডিটি দুইটাই বেড়ে যাবে। তাহলে এই গোল্ডেন আওয়ার কনসেপ্ট আসার কারণে গ্লোবালি এখন একটা নতুন সাবজেক্ট হয়েছে যেটা আমার দেশে নেই, সেটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি মেডিসিন। তাহলে ইমার্জেন্সি মেডিসিন এই কনসেপ্টটা এমন এ কারণে করতে হয়েছে যে টু গিভ এ গোল্ডেন আওয়ার কম্প্রিহেন্সিভ টোটালিটি ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পেশেন্টস who can be given some interventions in the golden hour. For example, road traffic accidents. ওদেরকে যদি আপনি 1 ঘন্টার পরে যদি অনেক কিছু করেন, অনেক কিছু করতে পারবেন, কিন্তু 1 ঘন্টার মধ্যে করলে যেটা হতো গোল্ডেন আওয়ারটা যদি, যেমন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, যেমন ইন্টারভেনশনস ইন স্ট্রোক, you need to do it in golden hour in the emergency room। এই জন্য আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে কানাডায়
রিপারফিউশন থেরাপি, যেটা অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমে দেওয়া হয়, সেটা এখন ডেলিগেট করেছে যে জিপিরা থ্রম্বোলাইসিস করবে। এই জিপিদেরকে থ্রম্বোলাইসিস করার জন্য পুরা কানাডা ওয়াইড অলরেডি ওরা জিপিদেরকে মোর দেন 50% কে ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে ওদেরকে থ্রম্বোলাইটিক সব ইকুইপমেন্ট দিয়েছে, such that they can do thrombolysis in the private chamber or even in patient's home if they have this patient, because survival can be improved by early administration of thrombolysis. তাহলে গোল্ডেন আওয়ারটা এমন একটা জিনিস যেটা গোল্ডেন আওয়ার, দিস ইজ এ কনসেপ্ট, ইউ নিড টু বি অ্যাগ্রেসিভ in sepsis. You need to apply in bundles all the components of the golden hour management. So যেটা golden hour management, 6 hours, where I forgot to keep this. Okay, let me take some help from the. Okay, so the initial resuscitation for sepsis, বললাম যে 2018-তে যে পরিবর্তন আসছে সেটা একটা 1 hour বান্ডেল, এটাকে রিসাসিটেশন বান্ডেল। এই রিসাসিটেশন বান্ডেলে 1 নম্বরে আসছে এটা 5টা অ্যাকশন, যে বান্ডেলটা একসাথে অ্যাপ্লাই করতে। তাহলে 1 নম্বর বলছে যে মেজার সিরাম ল্যাকটেট লেভেল। সিরাম ল্যাকটেট লেভেল হ্যাজ বিন সো ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, কি শোনা যাচ্ছে? আমার ছবিটা নড়তেছে না। Can anyone say? Can you hear me? Can you hear? Okay. তাহলে মেজার ল্যাকটেট লেভেল, এটা এখন দুনিয়া জুড়ে এটা পয়েন্ট অফ কেয়ারে চলে আসছে, এবং পয়েন্ট অফ কেয়ারে চলে আসতে হবে আমার দেশে। যদি আমি বলি যে আমি কর্পোরেট হাসপাতালগুলোতে যে এটা অ্যাভেলেবল হতে হবে, উই নিড টু বি এবল টু মেজার ল্যাকটেট এট দি পয়েন্ট অফ কেয়ার। তাহলে এই ল্যাকটেট মেজারমেন্ট, এবং যদি মোর দেন 2 হয় এটা 1 ঘন্টা পরে আবার করতে হবে। এটা হচ্ছে শুরুতেই আমাকে করে যেখানে সম্ভব হচ্ছে। তাহলে যেখানে সম্ভব হচ্ছে না, আমার দেশের বেশিরভাগ উপজেলা হাসপাতালে, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে এটা সম্ভব হবে না। ইভেন অনেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও এটা সম্ভব নয়। তারপরেও আমরা ফিউচারের জন্য আমাদেরকে কোন দিকে যেতে হবে, আমি নিজে যদি রোগী হয়, আমার পিতা মাতা যদি রোগী হয়, বা আর কেউ হয়, তখন আমরা এই বান্ডেলটা অ্যাপ্লাই করতে চেষ্টা করবো। এই জন্যই আমি সবকিছু না পারলেও যেগুলো যেগুলো পারবেন আপনারা করবেন। 2 নম্বর হচ্ছে অবটেইন ব্লাড কালচার বিফোর অ্যাডমিনিস্ট্রিং অ্যান্টিবায়োটিক। এটা হচ্ছে 2 নম্বর কম্পোনেন্ট অফ দি বান্ডেল। তাহলে অবটেইন ব্লাড কালচার এবং এনি আদার কালচার ইফ ইউ ক্যান অ্যাভেইল, আমরা আগে বলেছি ইউরিন, পাস, স্পুটাম। কালচার is at the cornerstone of the golden hour management. তাহলে যদি আমি কালচারের স্যাম্পল কালেক্ট না করে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দিই, I did not follow the 1 hour bundle, sepsis 1 hour bundle. So next is, আমরা বলেছি যে আইবি অ্যাক্সেস, এগুলো এখন বলতেছেন আইবি অ্যাক্সেস তো আপনি নিছেন, অবশ্যই অক্সিজেন দিয়েছেন, আইবি অ্যাক্সেস নিছেন। এই তাহলে বান্ডালের মধ্যে 3 নম্বর জিনিস হচ্ছে অ্যাডমিনিস্টার ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স। তাহলে এই অ্যাডমিনিস্টার ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্সটা আমি পরে আসছি, কিভাবে আমি চয়েস করবো অ্যান্টিবায়োটিকটা। এরপরে হচ্ছে র্যাপিড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ আইবি ফ্লুইড ক্রিস্টালয়েডস। তাহলে এটা রিঞ্জাল ল্যাকটেট, ডিএনএস, or even normal saline. If you have nothing, use cholera saline, use water, aqua, whatever you have. So we need to infuse fluid, which is 30 ml per kg in the first hour. তাহলে 60 কেজি একটা লোকের জন্য 1800। তাহলে এটা দিয়ে যদি এবং যদি mean arterial pressure cannot be maintained above 65, early administration of vasopressors.
তাহলে এই পাঁচটা, একটা হচ্ছে ল্যাকটেট মেজারমেন্ট, কালচার, অ্যাটলিস্ট 2 স্যাম্পলস অফ ব্লাড কালচার এবং আদার টিস্যু কালচার যদি অ্যাভেলেবল হয়ে থাকে। 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাডমিনিস্টার ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক। 4 নম্বর হচ্ছে অ্যাডমিনিস্টার 30 ml per kg of IV fluid bolus rapidly and apply vasopressors only. তাহলে আগের গাইডলাইন গুলাতে ওরা 3 ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে ভ্যাসোপ্রেসর দিতে বলেছে, কিন্তু এই 1 hour বান্ডল বলছে যে উইদিন 1 hour we are going to take decision, or at 1 hour, after 1 hour we are going to take decision about vasopressor, ideally norepinephrine, not dopamine. Don't use dopamine. Discourage dopamine. Dopamine is killing many patients. Dopamine does not raise blood pressure as we expect. Dopamine is for renal vasodilatation or in some other special conditions when you can use dopamine. So here the drug of choice as a vasopressor is norepinephrine. We can also use epinephrine also. And repeatedly measure lactate level to monitor resuscitation. If the patient is a case of sepsis, he is unlikely to develop volume overload. If the patient does not have a sepsis, many patients will develop volume overload with this amount of volume resuscitation. That's why it is said that we will be cautious, we will be observing the JBP and blood pressure to monitor volume infusion. So every 10 to continuous blood pressure monitoring, or every 15 minutes, 5 to 15 minutes, we need to remeasure the blood pressure to consider the volume of resuscitation. So again, the principles: act quickly on suspicion, recognize septic shock, minimize time to treatment. Sepsis and septic shock are medical emergencies. Monitor closely for response to interventions, and communicate sepsis status in handoff. So for example, when you transfer duties. Now, time is going out. I'll be talking on considering the choice of antibiotics. When we choose antibiotics, we consider whether the infection or sepsis is acquired in community, acquired in hospital, or whether patient has developed sepsis on antibiotic experience, so that means on antibiotics. So still there is no uniform guideline to choose. So till blood cultures are available, we need to administer early antibiotics. A general, very old gross rule is said that if you, so in sepsis, we often try to locate, or even if we cannot locate, we incriminate. কাউকে না কাউকে আমরা দায়ী করে ফেলি যে সোর্স অফ সেপসিসটা রেসপিরেটরি হতে পারে, সোর্স অফ সেপসিসটা ইউরিনারি হতে পারে, সোর্স অফ সেপসিসটা অ্যাবডোমিনাল হতে পারে। ফর এক্সাম্পল অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি অ্যাবডোমিনের পরে সেপসিস। সোর্স অফ ইনফেকশনটা নোজ, প্যারানাজাল সাইনাসেস, ইয়ার, নোজ এন্ড থ্রোট ইনফেকশন থেকে হতে পারে, স্কিন, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, সফট টিস্যু থেকে হতে পারে, অস্টিওমাইলাইটিস থেকে হতে পারে, বোন থেকে হতে পারে, এবং অন্যান্য আরো আননোন রুট হতে পারে। তাহলে যখন আমরা সন্দেহ করব, তাহলে মানে প্রাগৈতিহাসিক রুল হচ্ছে যে if you consider the source of infection is above the diaphragm, primarily consider gram-positive organisms as the causative agent of sepsis. And if it is below diaphragm, mostly gram-negative organisms are responsible for sepsis. So this is a in general guideline. We are not going to be indiscriminate
in the use of the antibiotics. So in terms of broad spectrum antibiotic for gram-positive infection, amoxicillins, cephalosporins are good enough as the first line antibiotic, including third generation cephalosporin. But fourth generation cephalosporin we can use, but we keep it as reserved antibiotic. So fourth generation prescriptions will not be the earliest antibiotic choice. When we will be using the carbapenems, fourth generations. In other situations when we have some specific indications, for example, in patients who are antibiotic experienced, the patients who are immunosuppressed, or if the patient is immunocompetent, has a community-acquired infection, where we suspect that it is above the diaphragm, where we suspect that gram-positive organisms are the most likely organisms here, then we use anyone. One is not better than the other, one of the beta-lactam antibiotics. If it is below the diaphragm, we need to consider covering gram-negative organisms. And not only gram-negative, if it is abdominal sepsis, if it is from ENT infections, if it is from skin soft tissues, if it is from osteomyelitis, we also consider covering against gram-negative and anaerobic infections. So for gram-negative infections, we have the third generation cephalosporin and fourth generation. Fourth generation cephalosporin have a broader gram-negative coverage than the third generation cephalosporin. So the only advantage, the best advantage of fourth generation cephalosporin is that they have a broader gram-negative coverage. So a single antibiotic, if it is arising from below the diaphragm, a single antibiotic which can cover gram-positive and gram-negative organisms is one of the third and fourth generation antibiotics. Or we can use quinolones, one of the quinolones, ciprofloxacin and other floxacins, or aminoglycosides. Aminoglycosides being potentially nephrotoxic, being potentially aggravate nephrotoxicity in a state of shock, we try to avoid aminoglycosides during the patient period of that, during the golden hour, during early hours. We try to use it when there is one of the cheapest drug regimen for abdominal infections causing sepsis will be amoxicillin or any cephalosporin or even ceftriaxone with one of the quinolones to begin with. It can give both gram-positive and gram-negative coverage, and for intra-abdominal below diaphragm. So we can use quinolones alone in many situations, because quinolone has a broad gram-positive coverage also. So most of the abdominal infections can be treated with ciprofloxacin and metronidazole, covering gram-negative, gram-positive, and anaerobic organisms. So below the abdomen sepsis, below the diaphragm origin of sepsis, in poor patient, most of the time we use quinolone plus metronidazole. We can use one of the cheaper gram-positive coverage also, like amoxicillin, rather than going to third generation, fourth generation cephalosporin. So cost is an important concern when treating in Bangladesh. You cannot forget the affordability of the patients while prescribing. This is a moral duty of every physician to consider the. So in patients who have, when we suspect that MRSA can be one of the organisms. So in hospital-acquired infections, in immunosuppressed conditions, we can broaden the coverage for MRSA and gram-positive organisms by using either vancomycin or linezolid.
are indicated for MRSA suspicion. Intra-abdominal peritoneal infection, we said that we need to cover gram-negative. And E. coli, Klebsiella can produce beta-lactamase, like the beta-lactamase producing Staphylococcus aureus. So if we suspect or if we culture grow E. coli or Klebsiella and Staphylococcus, we need to use one of the antibiotics which acts against, because beta-lactamase will inactivate the drugs and the drugs will not achieve adequate concentration at the site of infection. এই জন্য বিটা ল্যাকটামেজের জন্য আমরা অ্যামক্সিসিলিনের সাথে কোঅ্যামক্সিক্ল্যাব করে দিতে পারি, অথবা 4th generation cephalosporin have beta lactamase resistant activity, carbapenems. We can also use tazobactam. So piperacillin tazobactam could be used if we suspect penicillin is producing or beta lactamase producing organisms. In immunocompromised patient, if the patient has HIV on cancer chemotherapy or history of cancer chemotherapy or very uncontrolled diabetes for long, we need to consider using both gram-positive, gram-negative like carbapenems and piperacillin tazobactam. Either of these would be the choice, antibiotic of choice. In respiratory infection, instead of using beta-lactams, any of the beta-lactams, we can also use respiratory fluoroquinolones. All quinolones do not achieve adequate concentration in respiratory secretions. So we should use respiratory fluoroquinolones when we are considering respiratory tract as the origin of sepsis. So respiratory fluoroquinolones are moxifloxacin, levofloxacin, getifloxacin, and there are few others. These are the respiratory fluoroquinolones. Ciprofloxacin will not work in respiratory infections, will not work very well in respiratory infections because it cannot achieve adequate control, adequate concentration in respiratory secretions. So respiratory fluoroquinolones will be choice and will cover against atypical microorganisms. If not quinolone, we can use beta-lactam, any of the beta-lactam as for pneumonia, and macrolide. So community-acquired pneumonia leading to sepsis, use a beta-lactam and a macrolide, or a single agent respiratory fluoroquinolone in injectable formulation. Or if patient cannot tolerate macrolide for any reason, we can replace it with doxycycline. Pseudomonas is the organism which is often occurs in hospital-acquired infection. Here also we use carbapenem, piperacillin tazobactam, and aminoglycosides. So aminoglycosides are for immunodeficient patient, for hospital-acquired infections, and also for Pseudomonas organisms we can use this antibiotic. So I will I think I should stop here because the time is over. I think apart from concept, the prevention, if I want to talk on prevention of sepsis, সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে hand washing. Hand washing is the most important preventive activity for prevention of sepsis. Elderly patient, all patients, whether or not there is COVID, we are going to continue practicing hand washing for the rest of the life. Vaccination for influenza can reduce, and vaccination, pneumococcal vaccination. Keep control of the chronic health conditions like diabetes mellitus, which can prevent. And in injury care, we need to be careful to take care of the injuries, treating early, and treat infection early. Whenever there is an infection, if we can treat it early, there will be prevention of sepsis. So thank you very much. Thank you for patient hearing. I will stop here. Thank you, sir, for your excellent presentation. Actually, no, this is more in helpful in daily practice of our life.
whenever we are like in উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স or in the tertiary care hospital, মানে সব জায়গায় খুব সহজভাবে সেপসিস ম্যানেজমেন্টের জন্য স্যার আপনার এই সেশনটি অত্যন্ত ফ্রুটফুল হয়েছে যারা আমরা লার্নার তাদের জন্য। আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার। স্যার হচ্ছেন প্রিন্সিপাল সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের। স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে স্যার? সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই। বেশিক্ষণ দেওয়া যাবে না, 10 মিনিট শুধু। আমার Okay. আরেকটা কাজ আছে, আরেকটা ওকে যেতে। ওকে স্যার আপনার সেশনগুলোতে আসলে স্যার এত প্রশ্ন থাকে স্যার, মানে আমরা কিছু রিলেভেন্ট প্রশ্ন নিচ্ছি। আমরা নিচ্ছি স্যার, সেটা হচ্ছে মাইসুম সুবহানের একটি প্রশ্ন। ওনার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার, ক্যান সেপসিস অকার উইদাউট ফিভার? মানে ক্যান ফিভার বি অ্যাবসেন্ট ইন আ পেশেন্ট প্রেজেন্টিং উইথ সেপসিস? Definitely, it can present with hypothermia, I say. So fever Yes, may be okay. absent, history of fever may be missing, especially in patients who are unable to complain adequately. ওদের মধ্যে জ্বরটা মিসিং হতে পারে। Sir, one of the important question that is asked, because this is COVID time, sir. So is it possible to have a patient having sepsis due to COVID-19 infection? And how would you manage No. this? This is not possible, No, sir, to have a COVID-19 COVID sepsis. does not. এটা সেপসিস হবে না, এটা ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এবং কিছু ভাইরাস করতে পারে। এটা কোভিড এর কারণে সেপসিস হয় না। So thank you, sir. আরেকটা ব্যাপার যেটা কোয়েশ্চেন করছিল স্যার আমাদের, লাইক দ্য রোল অফ আয়োনোট্রপ স্যার, সেটা হচ্ছে স্যার আপনি তো বলেই দিয়েছেন স্যার, there is a role of norepinephrine or noradrenaline, and sometimes there may be role of epinephrine, sir. So কোয়েশ্চেনটা ছিল স্যার, is there any role of dopamine, or can dopamine improve survival or increases the risk of death in case of sepsis? No, dopamine is not indicated. When a Dopamine, sir. patient is stable, if the patient has, you can use it in renal vasodilated dose when there is renal hypoperfusion if you suspect. Otherwise, dopamine is not indicated as a vasopressor agent. We can go to other drug, advanced drug like angiotensin 2, is available, very expensive, is available in somewhere. So we remain with noradrenaline followed by adrenaline for sepsis. You can also use food, some steroids in some that didn't come up with steroid because it is discouraged nowadays, and there are some very restricted patients who can be benefited with steroids. Sir, one of the question asked by Nabina Muna, the question is that what are the indications of using antifungal or antiviral in case of neutropenic sepsis? Okay, so she has already said that when the sepsis is in immunocompromised patients, as we have said earlier, the sepsis is in neutropenic patients, and patient not responding, when patient is a risk of fungal infection and not responding adequately to adequate resuscitation measure in 72 hours, we need to consider antifungal treatment. It could be cultured also from blood, sputum, etc. So if they, again, culture cannot detect the pathogenic fungus from the saprophytic fungus, and there is deficiency of the culture, unless it is obtained from blood, it is not often effective. So in not responding patients in 72 hours with risk factors for fungal infection should be treated with antifungal treatment. Thank you, sir. Sir, one of the last questions, sir. This is asked by Jinia Jannatulara. She said that in our ward nowadays we find a lot of patient who is resistant to all kind of antibiotics. So what should be the approach to management in such a patient with pan-resistant organism? These pan-resistant organisms are contaminations. They are in your environment because we are not appropriately taking care of the environment, hospital environment where it is growing. So the samples, all resistant, are mostly are contaminants. Some of them may be resistant, so you need to use other forms, other antibiotics which has not been used. And I do not have any magic that all resistant tell me one antibiotic which can be used. I don't have. So I have given the guideline on empiric guideline, and I'll be using that empiric guideline for choosing antibiotics. Sir, last question, sir. What
Somebody asked about the question is that, sir, what is post-sepsis syndrome and what may be the management of this post-sepsis syndrome? এরকম পোস্ট সেপসিস সিনড্রোম বলে কোনো সিনড্রোম আছে আমি ঠিক মতো জানি না, তবে সেপসিসের পরে রোগীদের মধ্যে সেপসিসের মর্টালিটিতে এই জন্য যেসব করা হয় এগুলোকে 90-ডে মর্টালিটি ওরা বলেছে, যে অনেকগুলো রোগী হসপিটালের থেকে ভালো হয়ে ডিসচার্জ করার পরে বাসায় গিয়ে মারা যাচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে মোস্টলি ইনস্টিটিউশনালাইজড পেশেন্ট, মেনি ইমিউনোকম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, ইমিউনোকম্পিটেন্টদের এটা সাধারণত হয় না, এই জন্য মর্টালিটি ক্যান বি দেয়ার আপ টু 90 ডেজ। এবং এই পেশেন্ট গুলার লস অফ ভিগর, ভাইটালিটি, স্ট্রেংথ এবং অন্যান্য যেটা পোস্ট কোভিড সিনড্রোম বা অন্যান্য পোস্ট ভাইরাল স্টেটে যেরকম হয়, এবং পোস্ট আইসিইউ যে ফ্রেইলিটি, এই জিনিসগুলো এদেরও হতে পারে, সেপসিস রোগীদেরও হতে পারে। দে ক্যান সাফার ভেরি লং এবং দে ক্যান বি হাইপার ক্যাটাবলিক, giving rise to rapid weight loss and rapid development of hypoalbuminemia in those patients. These are the complications. থ্যাংক ইউ স্যার, আমাদের জন্য আজকে এই প্রশ্নগুলোই ছিল স্যার। আজকে আমাদের সাথে আর উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর ইসমাইল পাটওয়ারি স্যার। I would like to request Ismail Patwari sir to conclude the session with his valuable words. Sir হচ্ছেন প্রিন্সিপাল সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, প্রফেসর ডক্টর ইসমাইল পাটওয়ারি স্যার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসলে আজকে এই যে সেপসিস ম্যানেজমেন্ট একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, এবং এটা আমার মনে হয় আমাদের সবারই এই অ্যাপ্রোচটা জানা উচিত। বিশেষভাবে এখানে প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমান খুব সুন্দরভাবে সবকিছু ডিসক্রাইব করেছেন, যে বান্ডেল ম্যানেজমেন্টটা যেটা, সেই বান্ডেল ম্যানেজমেন্টটা আসলে খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এবং এইটা আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে যদি ফলো করি তাহলে কিন্তু আমরা সেপসিস রিলেটেড যে ডেথ গুলো আছে এগুলোকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো। আমি প্রফেসর রিদওয়ানুর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা সুন্দর টপিকে, এত একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক একটা সাবলীল ভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর ইসমাইল পাটওয়ারি স্যার। আমরা একদম আমাদের আজকের সেশনের লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর রিদওয়ানুর রহমান স্যারকে তার অসম্ভব সুন্দর একটি প্রেজেন্টেশনের জন্য, এবং প্রফেসর ডক্টর ইসমাইল পাটওয়ারি স্যারকে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, এবং বিডি ফিজিশিয়ানস পরিবারকে রেগুলার আমাদের জন্য যারা আমরা লার্নার্স মিড লেভেল ডক্টরস আছি তাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করার জন্য, কিভাবে নতুন কিছু শিখতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের আজকের সেশন আমরা এখনই শেষ করছি।